Yes. So last day we were talking about wholesome wellness. What is involved? I would just like to go through a few slides once more, just to remind you what we were talking about last week, and then we'll go on to the basic human needs. Okay, so yeah, we saw the wholesome wellness as building on 8 pillars. So we discussed what could be the 8 pillars. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രംപിൾ ആയാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബലം കുറഞ്ഞാല് ബാക്കിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So it's all the more important that all the 8 pillars are built strongly so that they can stand any tensions, any struggles which we come across in life. So the first one is physical wellness. And for that, there is need for physical activity and to take care of your physical health, to prevent illness, injury, health conditions, and manage. Physical wellness is very important for emotional health. Then the next is emotional wellness. Emotional wellness, we saw that emotional wellness is coping effectively with challenges, and like challenges and changes are sure to come in life. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത upheavals will come in life. അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക, അതാണ് ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ്. സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ് ഇസ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഉത്സാഹം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉത്സാഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നുവോ അതും നമ്മുടെ ഈ പില്ലേഴ്സിൽ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ആത്മീയത്തിൽ ഡൗൺ ആയി പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാ പില്ലറും താഴെ പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അത് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. So that is a very important pillar. Then social wellness. Social wellness, I told you about social connections. Connections are very important for us. A sense of belonging, or family. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം, I belong somewhere. Somebody belongs to me. ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, that is very important. ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഓവറോൾ വെൽബീയിങ്ങിന് അത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. And then okay. Then there is intellectual wellness. Intellectual wellness is, I told you, namla interest ulla activities il, it's not for money or monetary benefit nalla, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് അബിലിറ്റീസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ അബിലിറ്റീസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, തിങ്സ് വിച്ച് റിലാക്സസ്, തിങ്സ് വിച്ച് give us some examples. ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഡോക്കു, അതുപോലെ ബോർഡ് ഗെയിംസ്, ഇന്റലിജന്റ് ഗെയിംസ്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്കുണ്ട്. ഈ knitting, crochet, അതൊക്കെ gives them a lot of well-being. ആ ഇന്റലക്ച്വൽ വെൽനെസ് ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ വെൽനെസ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then there is environmental wellness. Environmental wellness, I told you, starts with cleaning our personal space, keeping our personal space clean, and then it moves over to keeping the house clean, keeping the surroundings clean, keeping the community clean. സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു environmental wellness will spread forth wherever we go. And then there is a vocational wellness. Vocational wellness is നമ്മുടെ academics or job, whatever we are getting involved, അതില് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിനകത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസിൽ പോകുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹൗ ഡു യു എൻജോയ് യുവർ ജോബ്? ആൻഡ് ഐ ലവ് മൈ ജോബ്. ആ ജോബാണ് എന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഷി വാസ് ടെല്ലിങ്. അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പില്ലറെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോർ ഹർ ദാറ്റ് ജോബ് വാസ് ദ തിങ് വിച്ച് വാസ് ഹോൾഡിങ് ഹർ ഓൺ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ബാക്കി 8 എണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ലൈഫിന് സാധിക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽനെസ്, ഐ ടോൾഡ് യു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാവിങ് ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് മാത്രമല്ല അത്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മീൻസിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു വിവേകം. പേരൻസിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇഫ് ദർ ആർ യങ്ങർ ചിൽഡ്രൻ,
നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലക്ഷറിയും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Or if you can contribute to the family economy, try to do what you can to improve the financial wellness of your family as a whole. You should understand when parents tell illa ipo idu pattathilla ennu parnal, you should understand and try to do things which are not a drain to the family, depending on the like nammal karana stability nashtapadade we have to take care. Appo ee 8 കാര്യങ്ങള് are very important for our emotion, for our well-being. Another emotional well-being ne patti njan samsarichadu. And I told you that impact of poor emotional wellness. Emotional wellness koranyal, emotional wellness moshmayal, stress will increase in our life. And too much stress varubam our body gets affected, our health gets affected. And from physical to psychiatric, ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള എന്ത് അസുഖം വേണേലും നമുക്ക് എളുപ്പം കയറി പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. It doesn't mean all sicknesses are due to this, but stress can cause sicknesses. Stress can weaken our immune system. And then it affects our relationships. Stress കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. എനിക്കിതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു വിധത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പം that will cause difficulties in relationships. വീട്ടിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ബിക്കോസ് we feel that we are the only suffering person. ബാക്കി ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വന്നു പോകും. And we are not able to concentrate. ഇതൊക്കെയാ ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് കുറഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. And I told you ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് we'll discuss എന്ന് പറഞ്ഞു. So that's what I'm trying to do today. And I'll start off with basic psychological needs of a human being. നമ്മുടെ needs ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ then we'll know how our behavior can be tuned to meet it. And sometimes we try to achieve our needs and sometimes we try to avoid our needs. അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം we should find out how best we can achieve our needs. So these are the basic human psychological needs. നമുക്കറിയാം hunger, thirst, അതൊക്കെ നമ്മുടെ needs ആ. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നീഡ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, good relationships. Second one is competence, that is to be good at something. Then fun, pleasure. Funum ഒരു need ആണ്, might be surprising. And self-decisions or self-determination, that is taking decisions for yourself. Then self-esteem, having a high value or high regard of yourself. Okay, so we'll go one by one into all of these. The first one is the need for attachment. Need for attachment is a very basic and powerful psychological need of a human being. And when does it start? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ? No, it starts right from birth. As soon as a child is born, the child has a need for attachment. Child ആദ്യം ന്യൂ ബോൺ ബേബി കരയുമ്പം കരച്ചിൽ നിർത്തുന്ന എപ്പോഴാണ്? When a powerful hand takes the child up and strokes the child, and when the child feels that the hand is strong enough to hold me but gentle enough to take care of me, അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കരച്ചിൽ നിൽക്കും. So that need for stroking, the need for a pat, the need for attachment continues throughout life. Social media വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്കിന്റെ need is a need for attachment. And we should understand ഈ need for attachment, അതിനെക്കുറിച്ച് we don't have to feel guilty. It's a basic psychological human need. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു നീഡ് ആണത്, the need for attachment. അപ്പോഴാ നമുക്ക് നമ്മളോട് അടുപ്പമുള്ളവർ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പം, that's why we feel very upset. Neighbor or stranger ആയിട്ടുള്ളവർ അതേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ we may not feel the same way. But when somebody close to us hurts us, it's very difficult to handle that pain because of the need for attachment. And if you see this infant attachment cycle,
we see that a baby, when the baby has a need, the baby cries out. Cry chamber, what happens? The need is met by somebody, and the child learns to trust the person who fulfills the need. So that is how the attachment cycle starts. And there are different styles of attachment which develop in individuals. Some people who have insecure attachments, and the attachment is insecure, what happens is they try to avoid people. They want to sit by themselves. That is negative effect. And they refuse to engage with others and shows distress, anger, fear, anxiety, exaggerated distress. Due to that insecure attachment. Leftly, you can see some attachment styles. One is secure. That is, I am okay, you are okay. That is a secure attachment style, where you are able to trust everyone implicitly. Trust them without any conditions. See the second one, that is anxious. Anxious is, you are okay, I am not okay. There is some problem with me. That's why I am keeping away from you. You are okay, but I am not okay. That is the anxious attachment style. If you look down, there is an avoidance style. Avoidance style. Avoidance style is, I am okay, but you are not okay. So I don't want to come near you. I avoid you by all means. I am okay, you are not okay. And see the next one, the fearful one. Fearful one is, I am not okay, you are not okay. So I'm scared to come near you. That's a fearful attachment style. It's okay. We need to understand that the attachment is a basic human need. And this pattern, the pattern that we are pattern, it carries on into adult life. And we react or respond to situations in different ways depending on this attachment. And it's a very legitimate need. That's what I'm trying to stress. So it's a person's desire to have warm, meaningful, and close connection. It's never something to be guilty about. It's a valid human need. Okay. So let's go to the second need. The second need is a need for competence. Competence means you need to be good at something. Skills, knowledge, attitude, we need to be given tasks which are not too easy and not too difficult. Something which we can attempt, something which we can get through. We don't want everybody doing everything for us. We want to do some things by ourselves because we want to have a go at challenges. And that gives us the ability to complete tasks. Chicken curry വെക്കാമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് അത് പാടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ maybe you can make a try. ഒരു കാപ്പി അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ നീഡ് ഫോർ കമ്പീറ്റൻസ്. അല്ലാതെ അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ഒക്കത്തില്ല, അവളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പം that undermines our need for competence. That makes us feel so bad that you're not good at anything. So find goals which are achievable. Something that you can do and feel that high, where I can also do some things എന്നൊരു achievement feeling. That's very important. Okay. And we can learn new skills also because of this need. Okay. Then there is another need, which is a need for fun or pleasure. And pleasure again means avoidance of pain. And what happens is, concentrate again, our marking needs are not getting fulfilled. This is the path of least resistance. So this is easier to do. But standing. Everything is equally required. And we have to understand that there is a need for fun. There is a need for pleasure in our life also. What does it mean by fun or pleasure? It means getting involved in activities which give us good feelings. Good feelings. Why? We do something just because it gives us the satisfaction there. Simple
things. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. Maybe gardening, playing, dancing, fishing, കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, reading. ഇതെല്ലാം things which we do because we enjoy doing it. And those things are very important for us. And when we do that, we feel so focused and we are free from anxiety and criticism. So these things are also very important for us. And then there is a need for self-decision or self-determination. Self-determination. When we come to a crossroads, when we come to a point where decision has to be made, who makes decisions for us? Is it everyone in the family? Is it the society? Is it the church? Is it the whole family? അവരാണോ ഈ decisions എടുക്കേണ്ടത്? Maybe കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ we allow them to take decisions for us. But as we grow up, the need for taking a decision for ourselves also grows. It's a very important psychological need. ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തോടെ എൻ്റെ ഡിസിഷനോടെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Why should you force me to do it? Why can't I take a decision to do it? അപ്പം അതിനും I can't do it എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു അനുഭവം വരാതെ I can do it എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റൂ. ഈ സെൽഫ് ഡിസിഷനെ ഓർ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ 3 psychological needs are fulfilled in self decision. When we take decision for ourselves, there are 3 things which are being fulfilled. Autonomy is taking decision on our own. Relatedness is having connection with others. Competence is being able to do something. And it refers to the ability to make choices. And when we make these choices, we feel in control of our life, not being controlled by others. I would like to show you a video. No, watch here. It's interesting. It's quite interesting. Try to understand it. If you want to see it again, you can let me know. Ask people for a blood donation, and you might find many volunteers. Tell the same people that they'll get paid for it, and many will now decline to help. Why do you think that might be? Self-determination theory argues that we do what we do because we are motivated by 3 basic needs that drive our behavior more than anything else. First comes autonomy. We desire to have the freedom of making our own choices and not be forced to do something we don't want. Second is competence. We want to feel that we have the skills required to do the work ourselves and not be confronted with tasks that we don't understand. Third is connection. We want to experience a sense of belonging, of being needed, and not feel useless or like an outsider. We can think of motivation ranging from non-self-determined to self-determined. On the left, we have amotivation. In the center, extrinsic motivation. And on the right, intrinsic motivation. In terms of quality, they range from lower forms to higher forms. Along this spectrum are, according to self-determination theory, 6 distinct types, represented here by Anton, Mary, Tai Chi, Abani, John, and Lalisa, who all have to study for a major exam. Anton does not understand the topic and therefore feels disconnected to the material. His need for competence remains unsatisfied and undermines his autonomy, leading him to lose control over the situation. As a result, he begins to think that school is pointless. He experiences amotivation. Mary likes to learn when she knows that if she does well, she will be rewarded. But when no one is around to stimulate her, she feels disconnected. Mary is not autonomous in her studies because she needs rewards that regulate her behavior externally, a job her mother usually does.
This stage is called extrinsic motivation, externally regulated. Tai Chi strives to win or match the performance of others. When he's not among the top, his desires for competence and autonomy are not satisfied. He feels guilty when he can't be as good as others. The root of his behavior is therefore external. This stage is known as extrinsic motivation, introjected regulation. Abeni values learning and sees herself as a good student. To her, getting good grades is important because it confirms her self-image. Despite the fact that she doesn't feel connected to the material, she does well because she regulates her behavior by identifying with the idea of being a good student. She's motivated by an ideal. This stage is called extrinsic motivation, regulation through identification. John thinks learning is important because it makes him a better human being. To develop his intellect and become the best version of himself, he tries to understand things, even if they are boring. He feels connected and competent. But since his behavior is regulated by the desire to live up to an idea, he is still not fully autonomous. This stage is known as extrinsic motivation, integrated regulation. Lalisa learns things because she is curious and enjoys it. She can feel completely connected to the material and often loses track of time. Studying gives her a deep sense of satisfaction. She experiences complete autonomy and as a result of her intrinsic interests, develops the highest forms of competence. Okay, so നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടത് 6 പേരുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനകത്ത് we were told that the last one is the perfect one. The last one is the one with self-determination, self-decision. Full autonomy is experienced by the last person. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ആ മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ they cannot perform anymore. But this person is motivated intrinsically. Intrinsically means from within, she has that motivation. External circumstances എല്ലാം മാറിയാലും that motivation still remains. അവിടെയാ performance efficiency improve ആവുക. Okay, so let's നമ്മുടെ study pattern കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം we'll understand that. Okay, so the next need is need for self-esteem. What do you mean by self-esteem? Self-esteem is feeling good about yourself and taking care of yourself. That is self-esteem. It includes feelings of competence, sense of belonging, self-confidence, feeling of security, and identity. Idella self-esteem, it's very important. And having a high self-esteem is vital to a successful, happy life. Self-esteem is very important. Unless you value yourself, nobody else will value you. Okay, so self-esteem ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. I can't do it in the first picture. I am not worthy. I must be perfect. I must not make a mistake. I am not good enough. Nobody loves me. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ self-esteem ഇടിച്ചു കളയുന്ന thought patterns ആണ്. അത് വെച്ചോണ്ട് we cannot have that self-esteem. You need to have self-esteem to be able to adequately tackle the challenges that life throws at you. And if you see the other one, top one, successful people, even successful people have fear. Successful people have doubts. And successful people have worries. So these are not things that only unsuccessful people have. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഫിയറും ഡൗട്ട്സും worries. They just don't let these feelings stop them. ഫിയർ വന്നുകൊണ്ട്, ഡൗട്ട് വന്നുകൊണ്ട്, വറി വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കളഞ്ഞേച്ച് പോകത്തില്ല. People with high self-esteem are able to get through it. Troubles വരുമ്പോ, fear, doubt ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് with the self-esteem, they're able to overcome that. Okay, so self-esteem is very important. And yeah, positive self-esteem means believing in yourself, in your capability, and autonomy to do things on your own. Okay, so this is what we saw: the need for attachment, competence, fun, self-decisions or self-determination, and self-esteem. ഇനി
let's see, emotional wellness improve ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ optimize ചെയ്യാൻ what all can we do? See, നമ്മൾ ഈ നീഡ്സ് കണ്ടു, ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് കണ്ടു. ഈ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ആണ്. ബട്ട് ദ റിവേഴ്സ് ഓൾസോ വർക്ക്സ് ആസ് വെൽ. ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ്. നമ്മള് ഈ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് വിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് അവർ ഇമോഷണൽ വെൽനസ്. ദാറ്റ് വാസ് എ മെയിൻ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക്. We don't have to wait to feel good to do the things that we have to do. മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട്, മനഃപൂർവ്വമായിട്ട്, ഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് our ഇമോഷണൽ വെൽനസ്. കാരണം നമ്മൾ ആ 8 പില്ലേഴ്സ് കണ്ടതിൽ ഇമോഷണൽ വെൽനസ് ഇസ് ഓൺലി വൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ. ബാക്കിയെല്ലാം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇമോഷണൽ വെൽനസ്, ഇമോഷൻസ് സംടൈംസ് ഗോ ബിയോണ്ട് us. അപ്പം ആ ഇമോഷൻസിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് നൗ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫിസിക്കലും ഇമോഷനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന്, ബട്ട് ദേ വെരി വെൽ കണക്റ്റഡ്. Physical health improve, that will very much improve our emotional health also. Physical health down ആവുമ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡൗൺ ആയി പോകും. അതുപോലെ ഈ എൻഡോർഫിൻസ്, ഫീൽ ഗുഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എക്സസൈസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ്. എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വാരി വലിച്ച് ചെയ്യല്ല, സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യുക, ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആവശ്യമുള്ള ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടത്തില്ല. അത് വരാതെ സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ടൈം ടു റിലാക്സ്. ഐ ടോൾഡ് യു ദ നീഡ് ഫോർ ഫൺ. ആ ടൈം ടു റിലാക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഷെഡ്യൂൾ. ഒരു 30 minutes ഫോർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് while you do other things. But പലർക്കും പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആ ടൈം ടു റിലാക്സ് ആണ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെർ വി ഗോ റോങ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ എ ടൈം ടു റിലാക്സ്, ഷെഡ്യൂൾ എ ടൈം ടു വർക്ക്. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ things will improve. And have regular and proper meals. ടൈമിന് ഫുഡ് കഴിക്കുക. Healthy diet is very important for our physical health. And engage your intentionally in physical activities, be it for pleasure or for cleaning your environment. ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വരട്ടെ. അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും പറ്റത്തില്ല, ഒരു ആരോഗ്യക്കുറവും വരത്തില്ല. നമ്മുടെ എൻഡോർഫിൻസ്, ഫീൽ ഗുഡ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യമേ കൂടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Practice mindfulness. Mindfulness is a very important thing. Mindfulness is being present in the moment rather than living on autopilot. പലരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ what happens is they do things but their mind is not in it. എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ ആണ്. റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിൽ ഡ്വെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ബി മൈൻഡ്ഫുൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതും ചുറ്റുമുള്ളതും എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ചർച്ചിൽ മീറ്റിംഗ് വരും, മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു പലരോടും ചോദിച്ചു, ഇന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. That is not being mindful. ചർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം ദോസ് ആർ തിങ്സ്, അത് കേട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ. സോ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? മൈൻഡ്ഫുൾ. When we live in the present, we can hear what is going on around us and we can respond to what goes on around us. Okay? And have an enjoyable hobby or activity. That's very important for mindfulness. And try to volunteer or join a new class. എനിക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ ടൈം വന്നപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയി. അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയി.
I could study even up to Hebrew during that time. ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസ് കിട്ടി. ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട്, വീട്ടിലെ കംഫർട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സോ മെനി ന്യൂ പീപ്പിൾ. എനിക്ക് അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ, എന്റെ കംഫർട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ദോസ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അവർ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത്. ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. വർക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടു മച്ച് വർക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഫോർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓർ ഫോർ ഗോഡ്, റിലാക്സേഷൻ ഓർ ഫൺ. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല. ദൈവത്തിനും സമയമേ ഇല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ടൈമില്ല, ആരാധനയ്ക്ക് സമയമില്ല, മീറ്റിങ്ങിന് സമയമില്ല. ആ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. സെറ്റ് ടൈം aside, designated time. Recreational activities, spiritual activity, family interaction. Create firm boundaries around work hours. Work hours നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കയറി ആക്രമിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഷുഡ് സെറ്റ് എ ബൗണ്ടറി. ഇവിടെ വരെ മതി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. രാവിലെ ടൈമിന് എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിലും ജോലിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ പോകേണ്ടവര് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യു കനോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ടൈം രാവിലെ. അപ്പം understand, have a designated bedtime. And രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡു നോട്ട് ഓവർ ഈറ്റ്. ആഹാരം രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ രാവിലെ ടൈമിന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹോൾ ഡേ ഗെറ്റ്സ് അഫക്റ്റഡ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഇൻഡൾജ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിഫോർ ബെഡ് ടൈം. അത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒരു ഗെയിം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം പോകുന്ന അറിയത്തേ ഇല്ല. സോ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് എ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഹാവ് എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈം. വാട്ട് എവർ ആക്ടിവിറ്റി യു ഡു, put a control on you. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പുറത്തുനിന്ന് ആരും വന്ന് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സി, നമ്മുടെ പേരൻസ് എന്തുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുന്നേ? ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. ഇഫ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ അവർ സെൽസ്, അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, അവർ റിക്രിയേഷൻ, എല്ലാത്തിനകത്തും നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോബഡി ഹാസ് ടു ടെൽ us anything. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ life would be much easier and വീട്ടിലുള്ളവർക്കും സന്തോഷമാവും. Reinforce healthy social connections. See, as I told you earlier, for attachment, social connections is very important. And ആ social connections നമ്മുടെ significant others ഉണ്ട്, like people who are family. ആ ഫാമിലിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഫാമിലിയോട് സ്നേഹമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബിക്കോസ് ഫാമിലി ഇസ് എ പ്ലേസ് വെർ യു ഫീൽ ഫ്രീ. അതുകൊണ്ട് എന്തും പറയാമെന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് നീഡഡ് ഇസ് മേക്ക് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റൻഷനലി ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് whom you know and love. ടൈം എടുക്കണം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ. intentional ആയിട്ട് അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ പറ്റി, അവരുടെ നീഡ്സിനെ പറ്റി, വാട്ട് ഡിഡ് ദേ തിങ്ക്, ലൈക്ക് വെൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്, ഹൗ ഡിഡ് ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ്, അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ, ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് യു, അത് നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കണം. നമ്മൾ അവരുടെ ഫീലിങ്സും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ബട്ട് ടു ഹാവ് ഹെൽത്തി സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് what other people are feeling too. Ask them about their feelings, and that will help us to understand and appreciate others also. That's very important. And healthy communication principles. See, namakku feelings undavum, namakku hurt agum. How do we express it? How do we talk about it? Outburst kuda maatrame nammal samsarikkullunnu undengil the other people try to avoid us, they keep away from us. അത് വരാതെ, without hurting the other person, are we able to express our feelings? That is very important. Let's learn healthy communication principles. I hope further on in the sessions we'll be able to go through learning healthy communication principles also. When something hurts us, when we are upset, how do we talk about, how do we express it? How do we express it without hurting the other person? We'll have to learn slowly. And spend time with positive people. Don't
engage with negative people who pull you down all the time. നമുക്കറിയാം ചിലരോട് സംസാരിച്ചാല് എന്റെ ഉള്ള ബലം കൂടെ പോകുമെന്ന് അറിയാവുന്നിടത്ത് നാവിഗേറ്റ് അറൌണ്ട് ദം കെയർഫുള്ളി. അവര് പറയുന്നതിൽ ഹേർട്ട് ആകാനും നിൽക്കണ്ട, അവര് പറയുന്നതിൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് താഴോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കണ്ട. ബി കെയർഫുൾ how you navigate your time around them and learn and practice healthy coping mechanisms. I think we'll be going through that also later on. Coping mechanisms കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് കമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. So we'll hear from them regarding the coping mechanisms and healthy communication principles. അതൊക്കെ നമുക്ക് പുറകെ ചെയ്യാം. And improve self-determination. നമ്മൾ കണ്ടു self-determination, self-decision is very important. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് ഗോൾസ്, ഹാവ് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് ഗോൾസ്. അത് എല്ലാരോടും പറയാനല്ല, ഫോർ അസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗോൾ വേണം. ഇത്ര നാള് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ നീഡ് ടു ഡു ദിസ്, ഐ നീഡ് ടു റീച്ച് ദിസ് ലെവൽ. ആൻഡ് അതിന് വി ഹാവ് ടു ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. We don't have to have, like, sometimes it's helpful for others to motivate us, but unless you are self-motivated, you will never complete a task that we are going to do. So be self-motivated, make your own decisions, get everybody's input. എല്ലാവരുടെ advice എടുക്കണം. ആരോട് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല. Listen to everyone, listen to their advices, listen to their solutions. എല്ലാം കേൾക്കണം. അതിന് നമ്മൾ തരച്ചെടുത്തിരിക്കരുത്. ബട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് the decision has to come from you. When you take your own decision, you learn to stand by it. Okay, അപ്പം അതും it's very important for self-determination. And take responsibility for your actions. നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം വന്നില്ല, ഒരു ഇച്ചിരി പാളിപ്പോയി. What do? We go around blaming everyone who advised us. Is that the right way to do it? That's why I said, listen to everyone's advice, but the decision should be our own. And own up your decision. Once you take a decision, own it up and take responsibility for your actions and try to master new skills. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കമ്പീറ്റന്റ് ആകാൻ, അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. So this is all for now. So I know most of the things നമ്മുടെ പേരൻസും വീട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുക, കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ വീട്ടിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് when we understand why or what is the motivation behind saying it, what is the driving force behind it എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, I hope it will be able for, like, we will be able to implement it in our lives in a better way. Okay, so thank you very much. We'll